Hello everyone. Darasinmu na yau shine anatomy of the brain. Amma kuma kafin na fara ya kamata na ce wannan lecture ɗin ko kuma wannan darasin ba wai zai zama zallan Hausa bane ba, saboda dole akwai some words da phrases da dole sai na amfani da a Turanci. Amma kuma zan iya ƙoƙari na yi bayanin da Hausa yanda za a fi ganewa. So, first off za mu fara da content ɗinmu. Za mu yi a brush through anatomy of the brain, ba wai za mu yi ciki-cikin anatomy ba kawai saman the basics. Sai kuma anatomy internal capsule da blood supply in shi da kuma blood supply in brain da kuma cranial nerves. So, basically za a dividing into central nervous system da peripheral nervous system. Central nervous system, brain da spinal cord, peripheral nervous system, peripheral nerves. Sai kuma aka zo basic anatomy in brain. It is divided into the cerebrum, the cerebellum, the brainstem, the diencephalon. So cerebrum, it's divided into akwai frontal, the parietal, the temporal, the occipital lobes. Ga frontal, ga parietal, ga occipital, ga temporal. Ga baki ɗaya nan sama, it's called the cerebrum. Wannan, it's called the cerebellum or cerebellum, different ways of pronouncing it. Sai kuma brainstem a wannan diagram ɗin ba a rubuta ba, amma kuma brainstem is divided into akwai midbrains, akwai pons, akwai medulla. So, shi ne nan wurin. Frontal lobe, basically aikin shi shine da tunani, da memory, da behavior. So personality ɗin mutum kwata-kwata. Personality ɗin mutum a frontal lobe yake. Parietal lobe shi kuma aikin shi da yare da kuma irin sensations. Occipital lobe yawanci gani. Temporal lobe shi kuma ji da ganewa. Sai cerebellum or cerebellum, balance and coordination. Saboda cerebellum ɗinmu ne in muna tafiya ba ma tafiya kawai mu kife, za mu iya tsalle mu landing, za mu iya tafiya ba ma harhaɗewa. Sai kuma brainstem shi kuma aikin brainstem shine abubuwan da ba za mu iya gani ba, kamar su bugun zuciya, su numfashi, su temperature, etc. So, and I should say, a brain akwai two hemispheres, akwai right hemisphere da left hemisphere. Da abin da muka gani a diagram ɗin nan akwai exact same one as a second hemisphere. So, right and left hemisphere. So, right and left hemisphere dole suna buƙatar abin da zai connecting ɗinsu ko, kamar bridge in between them. Shine aikin corpus callosum, shine bridge between the right and the left hemisphere of the brain. So a cikin textbook za a ce maybe a collection of nerve fibers that transmits information from the right and the left, but basically ka gane shine bridge between the right and the left hemisphere. Sai kuma akwai basal ganglia, shi ma movement and cognitive functions. Sai cerebellum, essential for coordination of movement, mun riga da mun faɗa last time. Sai the pons da medulla, babu a diagram ɗin nan amma kuma ya kamata akwai midbrain. Sai kuma shi ne su control of breathing, da su heartbeat, da digestion. Sai spinal cord. Sai hippocampus establishes long-term memory. And now mun san the frontal lobe is responsible for memory, so hippocampus ne yake enabling long-term memory. So basically aka zo memory akwai short-term memory, akwai long-term memory, and from the name short-term is short, long-term is long. Shi sa wata rana zaka ga ko zaki ga kin karanta exams, kin shiga exam hall, kin rubuta amma kuma bayan sati ɗaya kin manta. It means you stored it in your short-term memory and not your long-term memory. Long-term memory kuma shine irin kamar habits ɗin da kake, ko kuma maybe wa'ansu za su iya tuna any event, like any episodic event or whatever, amma kuma we'll deal with that in a different video. Sai kuma akwai pituitary da hypothalamus, su kuma mainly secretion of hormones. Akwai different hormones that each of them suke secreting, shi ma we'll talk about it in a different video. Sai kuma thalamus shine any information da zai shiga ƙwaƙwalwa ko zai fito daga ƙwaƙwalwa sai ya wuce ta thalamus. So akwai sensory, akwai motor. Sensory shine wanda it comes to the brain. So sensations or stimuli from the environment, it comes to the brain, sai brain ɗin yayi interpreting ɗin shi, sai ya aika ta thalamus. Motor, sai kuma motor kuma zai dawo da shi ta muscles ɗinmu sai mu reacting accordingly.
Sai kuma internal capsule shine shi yana ɗaukan information past the basal ganglia. It's a subcortical structure, meaning a ƙasan cortex, ƙasan cortical cortex. So akwai other structures that are also subcortical kamar su putamen da globus pallidus da thalamus da brainstem, dukansu ba wai in ka kalli ƙwaƙwalwa kawai za ka hango su ba, dole sai either an ɗaga cortex ko kuma an yanka ƙwaƙwalwa as a cross section. That is when za ka gansu. Sai kuma internal capsule yana da anterior limb, yana da posterior limb, yana da geno. There's a diagram. Anterior limb nan, posterior limb nan, sai kuma wannan angle is called the geno. So shine angle geno of the internal capsule ko kuma angle of the internal capsule. Sai kuma fibers in internal capsule, mun ce yana da anterior limb. A anterior limb yana da frontopontine fibers. Frontal, the frontal cortex. Pontine, pons. Thalamocortical fibers. Thalamo, thalamus. Cortical, cortex, kuma to be specific, frontal lobe. Sai kuma the geno ko kuma angle in akwai corticobulbar fibers. Cortical, cortex. Bulbar, brainstem. Posterior limb yana da corticospinal fibers. Cortica or cortical, cortex, spinal, spine. Sai kuma sensory fibers. Sai kuma in muka zo blood supply in shi, akwai 3 main arteries inda suke supplying internal capsule: the middle cerebral artery, the anterior cerebral artery, the internal carotid artery. Shine main 3 arteries inda suke supplying the internal capsule. So middle cerebral artery yana supplying sama, superior surface of the anterior limb, the geno, the posterior limb, the basal ganglia. Anterior cerebral artery yana supplying anterior limb, the geno, the basal ganglia. Internal carotid yana supplying posterior limb, the retrolenticular part. So in summary, middle cerebral artery yana supplying sama, anterior limb, the geno, the posterior limb, the basal ganglia. Anterior cerebral artery yana supplying ƙasan anterior limb, the geno, the basal ganglia. Internal carotid artery yana supplying ƙasan posterior limb, the retrolenticular part. Say blood supply of the brain. Wannan blood supply of internal capsule muka, wannan of the brain in general. The easiest division in an taɓa karantawa shine wanda ya dividing in shi into 3 parts: anterior circulation, posterior circulation, sai kuma circle of Willis. Anterior circulation shine mostly cerebral arteries. Akwai middle cerebral artery da anterior cerebral artery. Posterior circulation shine vertebral arteries. Vertebral arteries suna haɗuwa su bada a bigger artery called the basilar artery. Sai kuma circle of Willis, shi kuma yana connecting the anterior, the posterior circulation. Sai yana connecting the anterior to posterior circulation. So anterior circulation mun ce the middle da anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery yana da 2 branches, the right, the left branches. So circle of Willis a cikin circle of Willis yana connecting right, the left branches and anterior cerebral artery through the anterior communicating artery. Sai kuma yana haɗa the middle cerebral artery, the posterior cerebral artery through the posterior communicating artery. And za mu iya gani a wannan diagram ɗin. Nan wurin shine anterior cerebral artery. Ga right one, ga left one. Nan wurin shine middle cerebral artery. Nan wurin shine posterior cerebral artery. Nan basilar artery, waɗannan guda biyu vertebral arteries. So a circle of Willis yana haɗa right and left side of the anterior cerebral artery through the anterior communicating artery. Wannan ɗan ƙaramin wurin shine anterior communicating artery. The middle cerebral artery, the posterior cerebral artery through the posterior communicating artery. Sai kuma vertebral artery suna haɗuwa su bada basilar artery. And of course, in kana so ka san origin of each artery, vertebral arteries, they start from the subclavian artery. Subclavian arteries from the arch of the aorta. Sai kuma the vertebral arteries suna haɗuwa su bada basilar artery. Sai kuma from the basilar artery akwai ƙananan arteries waɗannan, they're called pontine arteries. And the middle cerebral artery is from the external carotid artery. Ga kawai circle of Willis and shi akan shi kaɗai. Ga anterior cerebral arteries, ga right, ga left, ga anterior communicating artery, na, which joins them. Middle cerebral artery, the posterior cerebral artery, ga posterior communicating artery, na, which joins them.
ga two vertebral arteries inda suke haɗuwa su ba da basilar artery, sai kuma ga pontine arteries nan daga basilar artery ‘yan ƙanana. So anterior cerebral arteries yana supplying superior surface da kuma medial surface of the cerebral hemisphere. Sai kuma because of this akwai cortical areas in motor da sensory cortex of the legs and the feet. Muka zo diagram ɗin nan ga medial view ga lateral view. Medial view, lateral view. Medial view shine closer to the midline, lateral view away from the midline. Ko kuma za mu iya cewa medial view daga ciki, lateral view daga waje. So medial view, the one in yellow shine anterior cerebral artery, gashi nan ya zo most of medial surface da kuma superior surface of the cortex. Superior surface of the cortex, sai kuma middle cerebral artery. Muka kalli lateral view ɗin nan mostly shine ke supplying, so most of the lateral view, middle cerebral artery. Kuma in za mu iya tunawa nan wurin shine frontal lobe, nan wurin parietal, nan occipital, nan temporal. Kuma middle cerebral artery ya taɓa kusan kowanne. So mostly functions ɗin shi is mostly affected by ischemic stroke. So duk abubuwan nan su major sensory da motor areas of the cortex, optic radiation, auditory, dominant hemisphere, motor and sensory areas of language gabaki ɗaya shi kaɗai. Sai kuma posterior cerebral artery yana da anterior da posterior division. Anterior division ɗin shi shine yake supplying inferior surface in temporal lobe, sai kuma posterior division ɗin shi yana supplying occipital lobe. Haka it ends with anastomosis with the middle cerebral artery and the anterior cerebral artery. Sai kuma cranial nerves, in muka zo cranial nerves guda 12 ne cranial nerves. Sai kuma starting from the olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, da vagus, da spinal accessory, da hypoglossal. So olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, the vagus, the spinal accessory, the hypoglossal. We'll talk more on the cranial nerves in a different video. But if you have made it till the end of this lecture, da Allah ka kumanta, ku liking, ku subscribing, to leave a comment, share, because it really helps and it encourages me to continue doing it. And I hope you have taken, this has been beneficial to you in any way. I'll see you in the next video. Bye bye.